Vaheguru, 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 Vaheguru. So this third form of Guru Gobind Singh Ji Patsha, that Guru Gobind Singh Ji Patsha has brought forward, this third form is actually what this week is about. But soon as Gursikh Pyare we hear this word, soon as we hear the word Khalsa Panth, soon as we hear the word Singh, we start thinking Guru Gobind Singh Ji Patsha. Soon as we hear these words Khalsa, we hear the word Singh, and we start to think, straight away our mind goes to 1699, that Sama of Khande Bate da Amrit. But Gursikh Pyareo, this word Singh was used by Bhai Gurdas Ji. Bhai Gurdas Ji saying, there is a Singh that has come now upon this world, that came upon this world, Bhai Gurdas Ji saying. They said this Singh was roaring so much without any fear. This is people couldn't endure this roar anymore. This is whoever would come and they had sins inside, they said their sins would start to rattle and they would start to run away. Who is Bhai Gurdas Ji talking about? Bhai Gurdas Ji kehndे Singh bukke mirgavali panni jaye na theer taroa. Bhai Gurdas Ji kehndे Singh bukke, Singh meaning lion. Bhai Gurdas Ji says a lion came upon this world and he roared so much. Kehndे jehde jhuthe san na, kehndé oh tek nahi sake. Those people that had pehrava from outside, they were looking religious from the outside, from inside they were full of sins. They said that such a lion came, Sach ki bani Nanak aakhe, Sach sunai si, Sach ki bela. This Guru came, and Guru Nanak Parkash says in their own words, it says Sach ki bani, this says I speak now the word of truth. The words of truth I speak, Guru Nanak Parkash is saying, Sach ki bani Nanak aakhe, Sach sunai si, Sach ki bela. This is now is the time to speak the truth, Guru Nanak Parkash is saying. Singh bukke mirgavali. Bhai Gurdas Ji said this Singh came, Guru Nanak Parkash they're referring to. And he roared like a lion. Singh bukke mirgavali. Mirgavali means the deers, a flock of deers. There's a flock of deers inside of us, being the sins that are inside of us. Bhai Gurdas Ji kehne jehde jhuthe san kehne Singh bukke mirgavali. Panni jaye, they started to run away. Panni jaye means they started to run away. ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ. ਧੀਰ means they couldn't endure the roar, this gurge of Guru Nanak Parkash. Gursikh Pyareo, when Guru Nanak Parkash came on this earth, Sadguru Nanak ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ, the ਧੁੰਦ went and dispelled. कोई धुंध नहीं रही. भाई गुरदास जी saying जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ. गुरु भाई गुरदास जी saying ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, when the stars come out at night, soon as the day comes the stars are gone. ਭਾਵ soon as wisdom comes into somebody's life, that the darkness is gone out of their life. But Bhai Gurdas Ji over here is saying something very deep. Bhai Gurdas Ji ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਆ ਨਾ, if we look at mist, if we look at fog, we can have mist and fog in the day as well. ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ. It doesn't have to be night, it doesn't have to be dark to have fog. So Bhai Gurdas Ji isn't talking about those people that are in Agyanta. They're talking about those people that even from the outside Gursikh Pyareo, they look as if they are religious. From the outside they look as if they're religious, but from inside, they're in the dark. Guru Nanak Parkash came and stood up against these people. If we're talking about the Khalsa Panth today, we need to understand where the wrath came from. People say that Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji made the wrath. Gursikh Pyareo, Guru Nanak Parkash is talking about a wrath here. Guru Nanak Parkash is saying, this is this people that wear religious outfits from outside.
पर गुरु नानक पातशाह कहने लगे कहंदे तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवे नित दाड़ी. Wrath, we're talking about wrath. We're saying only Guru Gobind Singh Ji Maharaj Ji brought about a wrath. Guru Nanak Pacha right from the beginning start talking about a wrath. Guru Nanak Pacha saying before we was given this bana, they're waking us up, they're making sure we are prepared inside. They're saying, I don't want you to become like these people, wearing religious outfits from outside but from inside being like this. Guru Nanak Pacha ne apne pehले सिख ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ. What does this mean? Guru Nanak Pacha is saying you wear this sacred thread from outside. This is but ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਕਹਿੰਦੇ that thing that you were supposed to put a string upon, this is you didn't put a string on that thing. This is what's happened to you, Guru Nanak Pacha is saying. ਕਹਿੰਦੇ ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ. Guru Nanak Pacha is saying you might look religious from the outside. ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗਾ, you know ਧਾਗਾ, it's talking about Guru Nanak Pacha is saying you wearing this ਧਾਗਾ from the outside. Today it can, we don't only think about these Brahmins, don't only think about the Khatris, think about us too. We're wearing a kirpan today. We've got to ask ourselves these questions. If Guru Nanak Pacha is saying to the Brahmins of that time that you are wearing this dhaga, but have you put a dhaga, have you put a rope, have you put a hold onto your indriya, to your senses? Have you put a hold, have you put a rope and pulling back your eyes from looking at Prai Istri? Have you put a rope around your ears and are you pulling them back from listening to chut, listening to slander, listening to gala, listening to gandiyan galla? Guru Nanak Pacha ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੋ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ. ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ. ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਤ ਦਸਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ is talking about the ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ for us. People said only Guru Gobind Singh Ji did. No, Gursikh Pyaro. Guru Nanak Pacha is talking about ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ here. Khalsa Panth. If Guru Gobind Singh Ji is saying Khalsa mero roop hai khas, Khalsa main hu karo nivas. If Guru Gobind Singh Ji is saying you are my khas roop, ਆਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਆ. ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅੰਗਾ. ਕਹਿੰਦੇ you are my chief organ. The Khalsa Panth Guru Gobind Singh Ji saying is a part of me that without that part I won't be able to live. Khalsa mero mukh hai anga, mera mukhi ang ya. My main ang, my main limb that I need to survive, Guru Gobind Singh Ji saying. Khalsa keho sad sad sanga. Amongst which Khalsa does Guru Gobind Singh Ji Pacha stay with all the time? Gursikh Pyareo, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ. That same Khalsa that Guru Nanak Pacha is creating. People say that this Panth, that Guru Gobind Singh Ji created a Panth called the Khalsa Panth. Guru Nanak Pacha is talking about a Panth in the Pehli Pauri of Japji Sahib. Guru Nanak Pacha spoke about a Panth in the first Pauri. They're saying, do you want to be a part of this Panth? They're asking us a question. Which Panth? They're saying, Kiv Sachiara Huye, Kiv Kude Tutte Pal. Which Panth are they talking about here? Sachiara Panth. The Panth of the truth, the Panth of purity. Can they give, asking a question here, Kiv Sachiara Huye. Over here, somebody's asking Guru Nanak Pacha a question. How do we become pure? How do we become this part of this truth? It's the same Panth that Guru Gobind Singh Ji is talking about that they call the Khalsa Panth. Guru Nanak Pacha is calling it the Sachiar Panth. The same thing, Pehli Pauri. In Japji Sahib, Guru Nanak Pacha is talking about becoming a part of the Panth of Sachiarta, of becoming pure. Gursikh Pyareo, coming back. Guru Nanak Pacha, listen to the words. It says, Tagna Indri. This is, have you put a hold onto your senses running wild? Tagna Indri, Tagna Nari. Nari meaning woman. They're saying, oh Pandit, you look religious from the outside, but what are you doing walking into a woman's house? She's not even your own, she's not your wife. What are you doing? Where are you going? Tagna Indri, Tagna Indri, Tagna Nari, Palke Thuk Pave Nit Dadi. This says you walk out of a house in the morning
ਭਲ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ when you walk out of a house in the morning, what happens? People spit at you. Not literally spit at you, but people are talking about you and saying, look what he's doing. And these people are supposed to be religious. ਭਲ ਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ Guru Nanak Parkash is saying ਕਹਿੰਦੇ have you put a rope upon your feet going towards the house of a prostitute? Have you put a rope upon your feet walking into a nightclub? Have you put a rope upon your feet going amongst that society that is going to drag you down? ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ if we're talking about the Guru being, if we're talking about the Khalsa being a form of the Guru, which Khalsa is Guru Gobind Singh Ji talking about? If Guru Gobind Singh Ji Parkash is saying ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈ more that you are my third form, which Sikh is Guru Gobind Singh Ji talking about? That same Sikh that Guru Nanak Parkash ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ Where are your hands going? What are your hands touching? Are your hands going upon a prai istri? Oh istri, are your hands going towards a praya mard? Maskeen ji used to say, Gyani Sant Singh Maskeen used to say, ਕਹਿੰਦੇ we talk about anger, we talk about greed. This is ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ that thing that has caught nearly everybody which is calm ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ the one that ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾ Guru Nanak Parkash is talking about ਰਹਿਤ here. They're saying, oh Sikha, before you put on these robes, if you are putting on these robes, if you're going to put on these kakar, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਥੁੱਕੇ ਨਾ ਭਲ ਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ ਖੈਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ have you retained your ਜੀਭ back ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਠਾ ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ does this make sense ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ that same rasana that mittha amrit has touched and we're bowling koda to someone. And Bhagat Farid ji saying ek fikka na galaye sabna main sacha dhani ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ that amrit we tasted with this tongue ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਧਾਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ you're wandering around lost yourself the people that are supposed to be teaching the world. So ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ and today people talk about the concept of jhoot. Guru Nanak Parkash spoke about jhoot as well, impurity. Guru Nanak Parkash Asa di War de Bani under, even that was from Asa di War as well. We're going to look at another slok from Asa di War. People are talking about ajkal kide maar ja ithe hath lag gaya kide banda ithe chola kide ithe lag gaya banda kehda main jhootha ho gaya. I'm not against these things. मैं नहीं कहना कि ये कुछ नहीं हैगा. I'm not against these things, but I'm saying पर किथे अपना मन चल गया. We're focusing more on these things. पर ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ that ਝੂਠ that we were supposed to focus on. Guru Nanak Parkash spoke about a ਝੂਠ as well. ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ the impurity of the mind is when we start dwelling into greed. That will kill us. Guru Nanak Parkash ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਕਹਿੰਦੇ when you speak rubbish with this tongue, when you speak lies with this tongue, that is what is making this tongue impure. Because why am I talking about this? I'm not having a go at anybody. The reason is because today somebody might with a lot of pride and say, I am the form of Guru Gobind Singh Ji. Because Guru Gobind Singh Ji said, Khalsa mera roop hai Khals. Khalsa mein ho karo nivas. That Guru Gobind Singh Ji says, mere bare kya? Haan,
मैं अमृत छकिया मेरे बारे क्या दैट गुरु गोबिंद सिंह जी लिव्स इन मी। पर पहला रैत तो सुन लो गुरसिख प्यारे गुरु नानक पातशाह कोलों। कहते मन का सूतक लोभ है ਜਿਹਵਾ सूतक कूड़। कहते अखी सूतक वेखना पर तरिया पर धन रूप। कहते you making your eyes impure. Guru Nanak Parkash is saying if you're looking at a prai istri, if you're looking towards the beauty of another woman, कहे अखी सूतक वेखना पर तरिया पर धन रूप. If you're looking at those possessions, those things that aren't yours, and your eyes going towards them to steal them, कहते you're making your eyes impure. कहते कन्नी सूतक कान पै लाए तबारी खाए. कहते you're making your ears impure by listening to chugli and listening to gossip. And then Guru Nanak Parkash कहते नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाहे. Nanak Hansa means swan. This is from outside you look like a swan. बाहर भेक अंतर मल माया छप नाहे कश करे छपाया. कहते एक दिन निकलूगा जरूर जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले. Whatever you put into the vessel of this body, you can't hide it forever, it will come out one side. If within this body je paya hi guru, if all you've done is sat there and japped the guru, if all you've done is shared the guru's stories, if all you've done is spoke about satya, that no matter, whenever somebody catches you, even if somebody catches you off guard, what will come out of your mouth is Vaheguru. Because that's all you put in. जो पावे भांडे विच वास्त सा निकलै. पर गुरसिख प्यारे जे बाहरों भेखिया बाहर भेख अंतर मल माया. पर जे बाहर we've got these robes, पर अंदर माल्या this dirt inside. एक दिन शप्श नाहे, you can't hide it. Guru Arjan Dev Ji's Bani. शप्श नाहे, don't matter what you do to hide it, because whatever is inside एक दिन निकलूगा जरूर. So there's many sakhis that can go with this, but today is the last day, and I can't say that will continue next week. Guru Nanak Parkash ne apno रहत दसी. And then who has made this Khalsa Panth? Guru Angad Dev Ji Parkash. This is Sikho, this is don't be lazy. कहंदे किथे ढिड ना कढ बैठियो. कहंदे चलो तैयार होवो. जे कहंदे if my wife is making you eat things like kheer, लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर घयाली. This is if my wife is preparing for you kheer made out of ghee. कहंदे then कहंदे मैं I will make for you a mal akhada. Then I'll have to get you guys to do some wrestling. Guru Angad Dev Ji is getting the Khalsa Panth ready. There's a Gurdwara Sahib as well. You can go to Kadur Sahib. Mal akhada Gurdwara Sahib. So Guru Angad Dev Ji Parkash gets the Sikhs to start doing wrestling. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ. Guru Angad Dev Ji, we've gone through this before. Guru Angad Dev Ji Parkash, they didn't travel. They didn't travel at all. They stayed at Kadur Sahib throughout their guruship. Why? Because ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਣੇ ਸੀਗੇ. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾ ਲਈ. These two things, Khalsa Panth is getting ready. Guru Amardas Ji Parkash, Guru Amardas Ji Parkash ਆਏ ਨੇ. Because now Guru Amardas Ji Parkash knows that a time is going to come कि खालसा सोए शस्त्र को धारे, खालसा सोए दुष्ट को मारे. भाई नंद लाल जी रहतनामियां दे विच कहंदे खालसा ओ जे, a Khalsa is that person who खालसा सोए शस्त्र को धारे, जिहड़ा शस्त्र नूं धारण करदा आ. And they knew that ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ. They knew that even this shastra is going to be put upon a woman as well. So what does Guru Amardas Ji Parkash do? They rise the status of a woman. Those women that were becoming sati, those women that were going and jumping in the fire when their husbands died, Guru Amardas Ji Parkash wrote about this Bani and says, you are not to do this. Those women, Gursikh Pyareo, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, those used to cover their face. When one woman came in front of Guru Amardas Ji Parkash, तो Guru Amardas Ji Parkash कहने लगे, कहंदे क्यों धीए, कहंदे अपने पिता दे अगे, कहंदे तू अपना मूँह ढक लिया. तो पातशाह कहने लगे, कहंदे चक इनू. This is, you're not to put a veil in front of your face, they said to the women. Guru Amardas Ji Parkash raised the women. Guru Amardas Ji Parkash, Guru Sikh Pyareo, they made bibiyaan into pracharaks. उन्होंने मंजियां बनाइयां.
And they even set up Bibiyan to go and do prachar. A third of the whole group of them were women. Guru Amar Das Ji Paatshah, because they knew a time is going to come. Khalsa soe, Shastar ko thare, because even these Bibiyan are going to be called Khalsa. Inna vi Shastar penna, let me get them out of these things first. Even Guru Amar Das Ji Paatshah spoke about Jiho Mele, Baharo Nirmal. They said, Kite eh ho ja Sikh na hove. Ke Jiho Mele, Jiho means from inside. Ke Jiho Mele, Baharo Nirmal. You look nice and pure from outside. Chitte jan ke kapde, Mela chit kathor jiyo. Ke baharo ta bade sone kapde paye ne. Par andro, Mel nal bharya hoya. Guru Amar Das Ji Paatshah said. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ. This says you have lost this life in a gamble. Guru Amar Das Ji Paatshah said that if you look religious from outside but from inside empty. Inside full of sins. ਕਹਿੰਦੇ you've lost this life. ਖੈਰ Guru Ramdas Ji Paatshah comes. This Khalsa Panth is being formed. Guru Ramdas Ji Paatshah ਆਏ ਨੇ ਤੇ Guru Ramdas Ji Paatshah ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. Can the Guru Sahib Ji give us a routine that we can follow? We need a timetable to make ourselves disciplined. And Guru Ramdas Ji Paatshah, who has made the raat? All the dasme jamme. Can the Gur Satgur ka jo sikhyo khaye, so palke uth, har naam te aave, udam kare palke parpati shanaan kare, amrit sarnaave, updes Guru, har jap jape, sab kilvik paap dokh leh jaave. फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहंदे उठदे हर नाम ते आवे जो सास ग्रास ते आए मेरा हर सो गुरसिख गुरु मन ते आवे. गुरसिख प्यारे गुरु रामदास जी पातशाह उन्होंने भी रहत दी आपां नूं कहंदे इफ यू वांट टू कॉल योरसेल्फ अ सिख बंदे तां कहंदे अज तां छाती ते हथ मार के कहंदे मैं भी सिख हां. भावें 12 वजे दोपहर नूं उठ के बैड चो उठ के ब्रश बना किया तो सीधा टोस्ट मूँह च पा के तो गाला कढ़न लग पवे तो न्यूज़ देखन लग पे पेपर फड़ लवे. कहते वो भी कहता मैं सिख हाँ. कहते डोंट टेक दैट राइट अवे फ्रॉम मी फॉर कॉलिंग माई सेल्फ अ सिख. मैं भी सिख हाँ. गुरसिख प्यारे गुरु रामदास जी ने तो पुछो पहला. गुरु रामदास जी कहते गुर सतगुर का जो सिख अखा. इवन इफ यू वांट टू से you know many people ask people what religion do you belong to, straight away we'll never say that I'm not really actually practicing properly at the moment, so I haven't really got a right to call myself a Sikh yet. ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਦਿਸ ਐਂਡ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰੋਜ਼ not just one day, not only on a Sunday you get up for ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ. Send ajkal people make a group and they message each other. They say, shall we do Amrit Vela? Ida ki matlab nikalya. Shall we do Amrit Vela? Uddam kare palke parpati every day. Gursikh Pyare Guru Ramdas Ji says. Palke means in the morning, parpati means every day. Palke parpati ishnan kare amrit sar nave. Kande ishnan karo and feel whilst you are having an ishnan that you are bathing in the Naam Roop Amrit. Amrit Sar, in the pool of the Naam Roop Amrit that you're bathing in. So even whilst you are bathing, Mahaprabhu said something very funny that I experienced going back about 10 saal di ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ. It was about 10 years ago from Baiji who gave myself Santhya and a few other things sitting here. ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ. It's quite an old lady. She was about 60 years old. ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ. and ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ. and I was sitting there surprised. ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ. So she's gone through about 15 shabds and she's got, Baiji, I know this shabad, and she said the whole shabad out. She went through about 10. ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕਾਂਠੇ ਮਾਈ ਨੂੰ. She goes, Baiji, ਠੀਕ ਆ? She goes, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ. Baiji goes, ਅੱਛਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ. ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਨੂੰ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ. ਖੈਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ. We can tell people ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਆ ਨਾ, they aren't a secret. We can tell people about our mantra
ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। We can tell people about our mantras, about ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹੋਮੇ ਕੋਈ, and our ਮੂਲ ਮੰਤਰ which is ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। These mantras, we can tell people about these mantras, but we haven't got the power to give this mantra to anyone. Only the Panj Pyare have. Only when we go and take Khande Bati the Amrit, only the Panj Pyare have the power to give these mantra to anyone. Pratham Rahat ye jaan, Khande ki paud chake. The first Rahat Guru Gobind Singh Ji said is to take Amrit. That's just to get into the school of Guru Nanak, to get into the school. If a child just comes and sits in a school and says that I belong to this school, and they'll say, you're not even on the register. First, we need to get onto the register. So, Khad Guru Sikh Pair, I'm not going to go into that. Guru Ramdas Ji Paatshah ne ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ, then read ਗੁਰਬਾਣੀ. After you've read ਗੁਰਬਾਣੀ, this is ਫੇਰ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, and then they've come back to ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ whoever goes through this routine, ਕਹਿੰਦੇ you started off as only a Sikh. ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ but if you carry on and living this way, with each breath, with each morsel of food that you remember ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ then ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ whoever does this, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ now you are no longer just a Sikh, ਕਹਿੰਦੇ now you have become a Gursikh. Now the Guru is sitting inside of you. ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਧੂੜ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। We say this ਪੰਕਤੀ so fast that ਆਪ ਜਪੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਪਾਈ। Then this is I go and yearn for your dust, Guru Ramdas ji said. Guru Arjan Dev Ji Paatshah ji, Guru Arjan Dev Ji Paatshah ji Gurgaddi te aaye ne, they're talking about the Rahat again. Guru Arjan Dev Ji Paatshah in Sukhmani Sahib di Bani, people are talking about a Rahat that Guru Gobind Singh Ji Paatshah gave a Rahat. They says ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ Rahat which I don't want to trap myself in this Rahat. I'm happy being a Sikh of Guru Nanak. There's people out there now, this says I'm happy of being a Sikh of Guru Arjan, but Guru Arjan Dev Ji Paatshah, this is mithya. They are saying mithya nahi rasna pars, mithya nahi rasna pars. They are talking about those people. Which people are true? Guru Arjan Dev Ji is saying those people are true. Guru Arjan Dev Ji is saying that don't speak lies with this tongue. Mithya nahi rasna pars, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर तेरा रूप ना पेखे नेत्र, सादगी टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की बासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपर्स. Guru Arjan Dev Ji saying, who don't tell lies with this tongue. Guru Arjan Dev Ji saying, who don't listen to slander with these ears. Guru Arjan Dev Ji Paatshah is saying that who don't look upon the beauty of another with these eyes. They're saying, Indri Jit, those that have won over their senses. Panch Dokh te Rahat, those that aren't disturbed by the Panch Chor. They're saying, Nanak Kot Made ko Aisa Apars. This is amongst millions. There is only a few that is untouched by these things. That is a Khalsa. That is a Khalsa. Guru Arjan Dev Ji Paatshah Maharaj Ji is given the Rahat Guru Sikh Pyaro. Guru Hargobind Sahib Ji Paatshah came. They formed an army when the time came. They are getting the Khalsa Panth ready. दो तलवारा बद्दियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीरी दी. They've wore the two kirpana, they're getting the Khalsa Panth ready. But never did they let go of their compassion. When the time came, they even made a mosque for the Muslims. Guru Ki Masjid, which is called in a place called Hargobindpur, Guru Sikh Pyaro. They didn't let go of compassion, even though they wore the kirpana. Guru Harkrishna Patsha Ji came.
ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ that the Khalsa has no age. The Khalsa can be of any age. Even at the age of 5, Guru Sahib Ji sat at the Gurgaddi. The Khalsa has no age. Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj Ji told the world, this is Pੈ Kahu Ko Det Neh Neh Paimanat An. This is don't fear anybody. And don't make anybody afraid as well. Don't put fear in anybody and don't fear anybody as well. They're showing us, teaching us to be fearless. If Guru Gobind Singh Ji Pacha in 1699 are going to ask for a cease, but first in 1675, Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj Ji becomes the example for the Sikhs and says, Jado sama auna, jado tusi ser dena hai na, I'll become the example for you, all my Sikhs. I'll show you how it's done. Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj Ji gave the cease first. Guru ne pehla cease ditta. They showed the Sikhs how to do it, became the example, and says that a time is going to come कि मैं 10वें जामे विच सीस मंगना आ तो सिखो जो सीस देना इवें देइयो without any fear. Exactly that happened. Guru Gobind Singh Ji Pacha came. Guru Gobind Singh Ji Pacha on that day of 1699 when he came to actually formalizing the Khalsa Panth, Gursikh Pyareo, Guru Gobind Singh Ji Pacha ne us din te jadon 5 sees mange. That day that Gursikh Pyareo, they asked for 5 sees. Over here, people call Guru Gobind Singh Ji Pacha Amrit ke Date. People call Guru Gobind Singh Ji the giver of the Amrit. People call Guru Gobind Singh Ji Pacha Putran de Dani, that Guru that gave his children. People call Guru Gobind Singh Ji Pacha Mata Gujri de Lal. They call Guru Gobind Singh Ji many things. But ask Guru Gobind Singh Ji Pacha, what are they saying about this? Jado Guru Gobind Singh Ji ne jado 5 pyare nu Amrit chkaya, ਜਦੋਂ Guru Gobind Singh Ji Pacha Vaho Vaho Gobind Singh Ape Gur Chella, when they became that Chella themselves, when they went down onto one knee themselves and then they say to Paya they are saying, this is oh Paya they are saying, now make me into the Khalsa as well. Kende main hale Khalsa nahi banaya. Kende main nahi hale Khalsa banaya. Kende menu tusi Khalsa banao. Gursikh Pyaro, many people are saying that by Daya Singh ordered and gave Guru Gobind Singh Ji Pacha hukam, this is what will you give. But Gursikh Pyaro nahi. Bhai Daya Singh Ji ne nimrta vich aa karke kehne ke kende Maharaj kende us give you Amrit, our Guru. That Guru that we look up to, that Guru that is everything to us, Maharaj Ji. How can we do this, Maharaj? No. Guru Gobind Singh Ji said, kende, you think that I've given you Amrit? Bhai Daya Singh says, Maharaj, this is how can we give you, our Guru, you've just given us Amrit. Guru Gobind Singh Ji says, I didn't give you Amrit. This is you think I gave you Amrit? This is, didn't you hear what I was saying to you? Guru Gobind Singh Ji says, every time I splashed this Amrit in your eyes, what did I say to you? Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. This is every time I put this shitte of Amrit in your case. Guru Gobind Singh Ji says, Mera Khalsa? Kande nahi, Vaheguru Ji ka Khalsa. Even when that Amrit went into your seas, the Amrit that has gone into your seas, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ. ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, my cease will only go into your ਚਰਨ. ਇਹ ਸੀਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕੂਗਾ. Oh, you have made my eyes so sweet, Guru Gobind Singh Ji Pacha. I will only look out of the eyes of compassion now when I look within these eyes, through these eyes. Khair Gursikh Pyareo, Guru Gobind Singh Ji Pacha saying, ਕਹਿੰਦੇ this Khalsa, no. This is Vaheguru's Khalsa. Vaheguru has just done this game. Vaheguru ne Amrit bakshiya. Kende main ho param purkh ko dasa. Dekhan aayo jag tamasha. We've done this arth before, about 3 weeks ago. But Gursikh Pyareo, faida kiya. What is the faida of going and doing darshan and sangat of Mahapurkhs? Within about 2 weeks' time, a Mahapurkh gave a completely different light to these bachas. A completely different arth. Mahapurkh just did arth of these words about 2 weeks ago. They said, what does this mean? Guru Gobind Singh Ji said, Guru Gobind Singh Ji kehne lage, kende main kende parivar ware, kende people of the world, you are saying that I gave my family? You are saying that I gave this Amrit? Guru Gobind Singh Ji said, kende main ho param purkh ko da, kende I'm just a servant in this game. Dekhan aayo jagat tamasha. Kende, I have come to watch this game. What does this mean? Kende, I am watching Vaheguru give this Amrit. Kende, I am watching Vaheguru
take these sons. ਕਹਿੰਦੇ I'm just watching. ਕਹਿੰਦੇ I've not given anything. Me, Gobind Singh, given these sons? ਕਹਿੰਦੇ I'm just watching Waheguru play his games. Whose they are, he took them back. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਪੰਥ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ. I'm just come here to watch ਵਾਹਿਗੁਰੂ do it all. ਖੈਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ. ਕਹਿੰਦੇ oh Sikh Singh, you are saying and you are praising me. ਕਹਿੰਦੇ if I've won any battles, ਕਹਿੰਦੇ it's because of the Khalsa. ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, it's because of the ਕਿਰਪਾ of my Khalsa. ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਦਾਨ ਕਰੇ. ਕਹਿੰਦੇ if I'm able to even do ਦਾਨ, if I'm able to give charity, if I'm able to give money to anyone, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ. This is, it's the grace, it's the kirpa of the Panth, they said. ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਜਿਆ, if I become the guru, this is, how can you have a guru without the Sikhs? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ because I've got you to call me the guru, this is I am this is without you, what am I? Guru Gobind Singh ji saying this about the Panth. ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹੈ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲਦੇ ਸਨ. ਕਹਿੰਦੇ otherwise there was millions of people like me just on the street. ਕਹਿੰਦੇ I am what I am because of you, Guru Gobind Singh ji Pacha said. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ praising the Khalsa, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆਗੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਆ. that person that comes right out forward and fights with who? ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪੰਜ ਕੋ ਮਾਰੇ, that kills his ਪੰਜ ਚੋਰ. ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪੰਜ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਭਰਮ ਕੋ ਸਾੜੇ. Khalsa is that person that sets fire to illusion. ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਮ also means ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਬੰਦੇ, those pakhans that people get into. ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ is that person. ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਮਾਨ ਜੋ ਤਿਆਗੇ. Khalsa is that person that lets go of his pride. ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਮਾਨ ਜੋ ਤਿਆਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪਰਤਰਿਆ ਤੇ ਭਾਗੇ. ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ. Khalsa is that person. ਕਹਿੰਦੇ when he sees partriya, a ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, when he sees another woman, he runs away. ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪਰਤਰਿਆ ਤੇ ਭਾਗੇ. ਆਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ. ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਨ. ਕਹਿੰਦੇ those that haven't got anything, those that completely downtrodden, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਵਖੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ. those that Khalsa is that person that ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ. ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ. A Khalsa is that takes the heads of the enemies of the tyrants, ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ. ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ. they are sitting within the jungles. ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ hasn't ate for many days. ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ. ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਆ? who is a Khalsa? ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, who is that Khalsa? ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ. ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ. ਨਿਰਧਨ meaning people that are weak, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਆ. ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ. 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਨੂੰ. ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ. there's a girl crying. ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪਠਾਨ. ਕਹਿੰਦੇ they've taken a Rajput's daughter, she's just got married, out of a dola. the Pathan have taken her. ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ we gotta go and rescue her. ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ eat your prasada first. who is a Khalsa?
ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਬੀ ਅਬਾਊਟ ਫੂਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ can't you see the khanda is speaking to me, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ said। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ a khanda has two sides, two edges a khanda has, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ saying, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ the ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ the khanda is speaking to me, the khanda is saying ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ the khanda, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ a ਖਾਲਸਾ is that person that goes and looks after those that nobody looks after, those that look after those have become suppressed by the tyrants। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ the other side of the khanda, the other ਧਾਰ, the other edge of the khanda is saying to me, go and take the heads of those tyrants straight away। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ takes the khanda within the hand, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। Which type of Khalsa plays in the laps of Mata Sahib Kaur? If we say to ourselves today, Mata Sahib Kaur is my mother, if we are playing in the godi of Mata Sahib Kaur, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, the wielded that ਖੰਡਾ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਧੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛਲਾ ਠੇਕੀ ਹੋ ਸਹੁਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ if they couldn't even look after me the first day, what am I going to go and do in their house, ਕਹਿੰਦੇ take me back to my home। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ take me with you, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ I see other daughters to be of my own daughter, I see those that are younger than me to be of like my daughter। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ I see people like you that are of the same age as me to be like my sisters। ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ says I'll take you home। When Baba Ji took her back home, Gursikh Pyare, Baba Ji ne Japji Sahib da ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Baba Ji starts to do Japji Sahib da ਪਾਠ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਤੇ ਭਾਗੇ, those that run away from the beauty of another, Baba Ji takes her back home। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ she has gotten us into so much trouble as she was growing up because of her beauty। Many times we have to go and rescue her. Her beauty has stolen the hearts of so many। And she's saying to Baba Deep, her ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, how was you able to control your mind? Baba Deep Singh ਕਹਿੰਦੇ how was you able to control your mind? What was you thinking when you was bringing our daughter back? Baba Deep Singh ji ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਓਏ, ਕਹਿੰਦੇ what have you asked me? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਤੇ ਭਾਗੇ, from inside they run away from these beauties completely, that is a ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਆ ਨਾ, if you have asked us, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ ਫੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ what could I see beside me? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ that's what I could see, Baba Deep Singh ji saying। ਕਹਿੰਦੇ all I could see, ਕਹਿੰਦੇ in one place, ਕਹਿੰਦੇ there was the son of Mata Sahib Kaur, when I turned round I could just see a pile of dust, I could just see ਮਿੱਟੀ, I could see nothing else। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ you know this ਖਾਲਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ this ਖਾਲਸਾ me, they said it's just like droplets of water out of the ocean, there is no difference। The droplets of water, they are the ocean। And the Khalsa is Guru Gobind Singh Ji Guru।
Gobind Singh Ji saying, Gursikh Pyareo. I'm just going to finish off with one more Khalsa that we should all remember. Gursikh Pyareo, a general of Maharaja Ranjit Singh. Gursikh Pyareo, we talk about this light and being full of that light of Guru Gobind Singh Ji. Jab lag Khalsa, rehe niara, tab lag tej diyo main sara, jab eh gaye bipran ki reet, main na karun inki prateet. Tej has two translations. Tej means that shine, and Tej means power. Guru Gobind Singh Ji says, if you remain unique and distinct, then you will have all my shine. Gursikh Pyareo, aaj a general of Maharaja Ranjit Singh called Bhai Hari Singh Nalwa. He has taken over an area in Afghanistan which is called the Khyber Pass, which no one has been able to take over so far. Nobody has been able to beat the Afghans over here, but Hari Singh Nalwa has. Uthe unhone apne tambu la le, uthe nishan sahab gad ditta Gursikh Pyareo. And a bibi, a Pathani, Afghani bibi says to somebody, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੂੰ, she says, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ. Why has he taken over our land? Why has he taken over our land? Her name is Bibi Bannu. ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ. And he said, no, you can't go. ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ. She says, no, she says, I'll go with a shastra and I'm going to go and ask, why has he taken over our land? Khair, she's gone. She gets to the tent of Hari Singh Nalwa, who is a Khalsa. Who is Khalsa? Mere roop hai Khals. She gets a dagger, khanjar, unhe apni kamar kasse ch pa liya bibi ne. Singha ne dekhya jehde paire te singh sege, the singhs that were on para, they saw, and they said, don't worry, she's a bibi. Let her go. She'll be fine. She goes inside and she says, Jabla Khalsa rehe niyara. Tab lag tej diyo main sara. Guru Gobind Singh Ji had given the complete radiance to Hari Singh Nalwa, the shine on their chehra. She goes in, she says, I want to ask you a few questions. They kende pucho biba, can they go and ask? She said, why have you taken over our land? And Hari Singh Nalwa kehne lage, can I ask you a question? The bibi bannu kehne lage, pucho ji. Has somebody got a right to protect their home? She goes, of course they have. And they said, that's all I'm doing. She goes, every time they said the Mughals have attacked Punjab, they've come through this passage. They've come through this Khyber Pass of this area of Afghanistan. They said, so if now me winning over this area, says at least nobody can now come and attack Punjab. And she said, fair enough. She says, and my second question, she says, nobody's been able to do this before. Where did your power come from? How was you able to do this? What have you got that nobody else had? And by Hari Singh Nalwa kehne lage, this wasn't me that's done this. Don't think it's me. This is, I've got something called Khande Bate da Amrit. This is, menu mere guru ne eho ji cheez pala diti hai, kehde ode agge koi khad nahi sakda. This is, nobody can stand in front of this Amrit that Guru Gobind Singh Ji has given. And as Bhai Hari Singh Nalwa is talking, she's taken back. She's in awe of Bhai Hari Singh Nalwa. She can see the radiance. The bibi kehne lagi, ode muh vichon sad sabai nikal gaya. She couldn't help it. She says, mainu aap ji varga putter chahiਦਾ. She says, I want a son just like you. And they said, kehde eho jiya mangani mangi diyan. They said, don't ask for these type of things. Ask that I want a son that lives a righteousness life. They says, why do you want him to look like me? Because she's saying, I want my son to be just like you. I want him to look just like you. 3 times, 10 wari, Baba Ji said to her. And on the 3rd time, Umarni, she said, no. She says, I don't think you understood. She goes, I want a son from you. She said, I want you to marry me. Mere naal nikah karo. Bhai Hari Singh Nalwa kehne lage, kehde, ja bibba, kehde, tur pa ithon. Kehde, at once, kehde, leave this tent. He says, no, I don't want to look at you anymore.
As she's leaving that tent, Khalsa, who's a Khalsa? Khalsa मेरो रूप है खास, ਇਹ ਖਾਸ रूप ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. The Bibi turns around, ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ. She turns around and she goes, jao sikha. She says, I heard that in the house of Guru Nanak, nobody goes empty. She goes, never mind the house of Guru Nanak. She says, I heard that nobody goes empty from the Sikh of Guru Nanak, from a sect of Guru Nanak. She goes, she goes, Guru Nanak de dar de upar aake, ek Sikh de dar upar aake, aj main khali mudan challi haan. She goes, I'll tell the world that somebody has returned empty. As she's leaving, and they go, Bibba thehar ek minute. They said, wait. She turns around. And Baba ji se kende sikho, kende jaake dishalla leke aao, jaake shawl leke aao. He says, go and bring me a shawl. They bring her a shawl. Baba ji nu shawl fadaya Bhai Hari Singh Nalwa nu. Ye Baba ji ne, जिन्होंने बाबे वाले काम किते, that did such great things. उन्होंने shawl leke na Bibi Banno de sir upar rakh ke, they put it onto her head. They put their hands together and they did matha take to her, and they says, Ma, aaj tu main tera pote haan. He says, oh my mother, I am your son from today. Gursikh pyare, otte Bibi Banno de athru nahi ruke, oh phubba maar ke roon lag pai. She starts to cry out. Gursikh pyareo, Bibi Banno kehn lagi, kendi, I am saying this in so much pride. Kendi, I am born, ek pathana de ghar vich main janam liya, I'm born into a Musliman house. Kendi, aj main kendi Muslimani ho ke, kendi, I can go and tell the world with pride, kendi, mera ek putra Sikh hai. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ I will go and tell the world that I've seen no qawm like this. ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास खालसा मैं हूँ करो निवास खालसा मेरो मुख है अंगा Khalsa ke ho sad sanga. Guru Gobind Singh Ji says, I will remain beside my Khalsa forever and forever. But Khalsa eho jiha bane phila koi. Khalsa eho jiha bane 3 दिन प्रसादा ना छकिया होवे ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ. ਖਾਲਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ. So ਖਾਸ ਖੈਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ. So this is the last session today. That Gyani Sant Singh Maskeen ji, उन्होंने एक गल कही सी. They said one thing, Gyani Sant Singh Maskeen. कहते there was these ragis that came to the Gurdwara Sahib. They sang Kirtan beautifully, beautifully. As the Kirtani, as the ragis walked away, there was a couple. They got up from the darbar and they ran after the Kirtaniya. And they says, we can't tell you how much we thank you. Your Kirtan touched us. It was so beautiful. And the Kirtaniya wasn't a normal Kirtaniya. He was a Guru da Ladala. He was that khas. He was that khas Khalsa. And he said to them, he says, Wah, you were touched? He says, you must be ready to take Khande Bate da Amrit. And they took a step back. They says, oh, no, 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 no. And they said, the Kirtaniya said, you wasn't touched then. They said, it was just your ears that were touched. Let's not make katha, let's not make kirtan into the pleasure of these ears. If we are saying it's touched us, then why wouldn't we want Guru Gobind Singh Ji that said, In putran ke sees parvar diye sut char, char mohe ta kya hua, jeevat kai hazar. Guru Gobind Singh Ji said, this is I see Ajit and Jujar. He says, I see Zoravar and Fateh in you. That's why I don't miss my sons. They says, what qualities do I want to see in this Khalsa Panth? This is, what do they mean I can see Ajit in you? I can see that you are Ajit too. Ajit means that nobody can have victory over you. The Panjit Chor won't be able to beat you. I can see Ajit in you, O Khalsa Panth. I can see Jujar in you. Jujar means to go on the battlefield and fight.
I can see that you have got this strength to go on the battlefield and fight against the Panch Chor. Physical battlefield as well when the time comes. And nobody can beat you on the physical battlefield as well. And this is, I can see Zoravar in you. I can see that you've got power, Zor. I can see, I won't miss those four because I can see these qualities in this Panth. I can see that you've got this strength to keep going, digging a dole, dirad kar rahe ho, ke tum idhar nahi digunga, that you will be firm in your rad. And then they said, if you've got these three qualities, then what will you have? Then I can see Fateh Singh in you, I can see victory in you. Guru Gobind Singh Ji saying, let this be a place that we come to just gain knowledge. This is not like the padai that you go and do at school. This is not like the education you go and receive at schools and colleges. This education is to change our inner self. This education isn't something to say we've ticked that off the box and now I've got a bit more knowledge about my Guru. If there isn't a change in us, then we haven't actually heard anything for these 13 weeks. If we take a step closer to our Guru, then we've heard something. Don't ever think this is just normal padai. Why wouldn't you want to go and sit in the laps of that Guru Gobind Singh Ji? There's no one like him. Na koi hoya, na koi hona. So Guru Sikh Pyareo, if we just finish off, to give some of those that maybe are thinking towards, going towards that path of Khande Bhatti, the Amar, just to fill them with a bit of spirit, just to finish off on something Sant Janel Singh Ji Khalsa Panth would sing. Everybody, I'm going to sing it first and the Sangat to sing behind me. I'm going to finish on this note. सिर धर के तली ते आ जा जे तू मिलना कलगियां वाले नू सिर धर के तली ते आ जा जे तू मिलना वाजां वाले नू सिर धर के जे तू मिलना गज के अरे गज के सिर धर के तली ते आ जा जे तू मिलना वाजां वाले नू सिर धर के तली ते आ जा जे तू मिलना कलगियां वाले नू सिर धर के सिर धर के तली ते आ जा जे तू मिलना कलगियां वाले नू जे तू मिलना वाजां वाले नू सो इतनी एक बेनती प्रवान करनियां सतगुरु जी कृपा करन महाराज जी सानू बोलण वालियां नू भी रहत दी दात बख्शण. So I don't sit here doing upadesh and trying to teach others. Maharaj Ji does kirpa that the strength from that and the love from the Sangat that is able to help people like myself to walk on what we say, because it doesn't mean that I'm following these things word for word. I'm sitting here just like a child as well. I'm sitting here doing benti and ardasa to the Guru and to the Sangat as well to bless me with these things that I talk about, that I don't only remain talking about these things, that I'm able to have the strength to walk upon this path too. So Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru, 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 Vaheguru.